ever be our place. And I know it's been a long time since we were together. There's a special place in my heart that's yours forever. If I could fly right back to where I belong, fly right back to my home sweet home. If I could, I'd take it all back and fly high up above the open sea into another destiny. I close my eyes and I'm back in your arms, back in your arms. I'd fly. Sometimes I feel like you just wanna run. It's easier than facing your own doubts, but it will catch you no matter how far you go. It haunts you every night. I tried so hard to forget what we had, but then something reminds me of you. Do you remember the necklace you gave me? I wear it every day. And I know it's been a long time since we were together, but there's a special place in my heart that's yours forever. If I could fly right back to where I belong, fly right back to my home sweet home. If I could, I'd take it all back and fly high up above the open sea into another destiny. I close my eyes and I'm back in your arms, back in your arms. I'd fly. I'd fly. If I could fly, I'd fly right back to where I belong, fly right back to my home sweet home. If I could, I'd take it all back and fly high up above the open sea into another destiny. I close my eyes and I'm back in your arms, back in your arms. I'd fly. I'd fly. I'd fly. I saw your mama just the other day. She looked glad to see me again. Do you remember when I used to come over to your house every day? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সো আমি এখানে আসলাম ভৈরব হাজি নাজির মোটরস ইয়ামাহা এসিআই মোটরসের শোরুমে। আপনারা অনেকে হয়তো জানেন, আবার অনেকে জানেন না যে ইয়ামাহা থেকে R15 বস সিজন ক্যাম্পেইন চলে। এবার সিজন 3 চলতেছে, যার কারণে আমাদের R15 ইউজাররা ফ্রি সার্ভিসিং পাচ্ছে। তো গতবার আমি নরসিংদী থেকে করেছিলাম, তো এখন যেহেতু নতুন ভৈরবে এই শোরুমটি এবং প্লাস সার্ভিস সেন্টারটি ওপেন হয়েছে, যার কারণে আমি এখানে আসলাম। ভাবলাম এখান থেকে করে দেখি কী অবস্থা তাদের সার্ভিস সেন্টারে। এবং তাদের সার্ভিস সেন্টার এখনও কাজ বাকি আছে, কাজ করা আরও আপগ্রেড করা হবে। মোটামুটি কাজ চলে, তাদের কাজ করাতে কোনো সমস্যা নেই। ওয়েটিং রুম এবং বিভিন্ন অন্যান্য ফ্যাসিলিটিসগুলো এখনও তাদের সেট আপ করা হয়নি। তো আমার বাইকের সার্ভিসিং এখন চলছে, ওনারা আমার বাইকে সার্ভিসিং করছে। এখানে 10 পয়েন্ট চেক আপ সহ মোটামুটি একটা সার্ভিসিং হচ্ছে আর কি, যেটা ইয়ামাহা থেকে ফ্রি সার্ভিসিংয়ের মতো বলতে পারেন। No return, baby, on the summer night. A shot of love and a spark of love to breathe.
stars align and the month times night burn like a ground I leave. Are we leaving on the next train, baby? I do believe. Come on, let's ride this train. Come on, let's ride this train. Now I ain't missed a 9 to 5, I don't hear it in my song. I'm gonna pull my weight, don't get me wrong. Brand new start and a whole new part, they are big old shoes to fill. I'll be there on that platform, babe, you know I will. Come on, let's ride this train. Come on, let's ride this train. Now nothing is this rush of life, you'll never find its match. So you live to be a million years. All hearts are lost by default in the time of a single beat. We're leaving on the next train, babe, so take your seat. All right. Oh, come on, let's ride this train. Yeah, come on, let's ride this train. Oh, come on, let's ride this train. Oh, come on, let's ride this train. Let's ride this train now. সো এখন বাইক ওয়াশ শেষ হওয়ার পথে, কিছুক্ষণ আগে সার্ভিসিং শেষ হলো, আপনারা দেখলেন। তাদের সার্ভিসিং মোটামুটি ভালোই লেগেছে আমার কাছে। ভবিষ্যতে সার্ভিসিংয়ের জন্য, প্যাকেজ সার্ভিসিংয়ের জন্য আসতে পারি। ওয়াশ কমপ্লিট হলে তারপর এখন রওনা দেব এখান থেকে আমরা। সো সার্ভিসিং শেষ করে এদিকে ব্রিজের নিচে, ভৈরব ব্রিজের নিচে আমরা একটু ঘুরতে আসলাম, প্লাস এখানে কোল্ড কফি এবং স্ন্যাক্স কিছু খেলাম। এদিকে নিচে কিছু রেস্টুরেন্ট আছে এখানে। তো এখন সামনে আমরা রওনা দিয়ে দেব, ব্রিজে ওঠার প্রিপারেশন নিচ্ছি। অনেকে হয়তো অনেক মনের মধ্যে কিছু কোয়েশ্চেন আছে আমার ব্লগ নিয়ে, যে আমি রেগুলার ব্লগ করতে পারি না কেন। আসলে মূলত রেগুলার ব্লগ করার হয় না এরকম না, ব্লগ আমি করার ট্রাই করি, যেহেতু আমি একটা জব করি কোম্পানিতে, তাই হয়তো বা ডেইলি ব্লগ করার সুযোগ হয় না। উইকলি ব্লগ করি, বাট ব্লগটা আপলোড দেওয়ার জন্য যে এডিট করবার টাইমটা, ওইটা ম্যানেজ করতে পারি না। মূলত এই কারণেই ব্লগগুলো আপলোড দেওয়া হয় না। তা আমি মূলত মোটো ব্লগ ফোকাস করে ব্লগ করতে চেয়েছিলাম, যা আমার জন্য আসলে উইকলি বেসিস হয়ে যাবে। তো আমি এখন চিন্তা ভাবনা করতেছি হয়তো বা ডেইলি ব্লগস, মিক্স ব্লগস করার কিছু
প্ল্যান আছে, তাহলে হয়তো বা রেগুলার ব্লগ আপলোড দিতে পারবো। দেখা যাক কি হয়। তো এখন ব্রিজের দিকে উঠবো আমরা। আমার সাথে দুইটা ছোটো ভাই আছে, তারাও আসছিল। সামনে পালসার যে বাইকটা, ওইটাতে। আমরা হয়তো বা এখন ব্রিজের দিকে একটু নামবো, নেমে কয়েকটা ছবি তুলবো। ছবি তুলে দেন আমরা আবার রওনা হব। তো আমাদের ছবি তোলা শেষ, আমরা এখন আবার রওনা হচ্ছি বাসার উদ্দেশ্যে।
সো গাইস, যাওয়ার পথে এখন আমার বাইকের ট্যাঙ্কটা রিফিল করে নিচ্ছি, কারণ আমাদের ওইদিকে জেলার ভিতরে কোনো এরকম ভালো পাম্প নেই। আর আমি সবসময় এখান থেকে ফ্ল্যামিঙ্গো থেকে পাম্প থেকে অয়েল ফিল করি এবং এটার অয়েল অনেক ভালো। এ কারণে একেবারে ট্যাঙ্কের যতটুকু নিবে প্রায় ততটুকুই রিফিল করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, প্রায় ফুল হয়ে গেছে, সো চলবে। এখন বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হব। সো আমার পরবর্তী ব্লগের জন্য সবাই অপেক্ষা করবেন এবং আশা করি সবাই সাপোর্ট করবেন। আজকে এটুকুই, ধন্যবাদ।